I welcome you all to the first lecture demonstration of this morning, which is on a chronological study of the Muthuswami Dikshitar compositions in publications outside the Sangita Sampradaya Pradarshini, other than the Sangita Sampradaya Pradarshini. Presenting it today is Dr. Rajshri Ramakrishna, who is a familiar face to all of us in our academic sessions. Dr. Rajshri is professor and head of the Department of Music, University of Madras. At present, having 11 PhD scholars under her for her guidance. She has published several papers, both in Indian as well as international journals in connection with music. And she has specialized in Carnatic music, Veena, voice, and music theory. Over to you, Dr. Rajshri, 45 minutes. Namaskaram. My topic is a chronological study of the publishing of Muthuswami Dikshitar's compositions outside the Sangeita Sampradaya Pradarshini. At the outset, I wish to thank the President Shri N. Murliji, Sangeeta Kalanidhi designate Shri Ram Kumar, Secretary Shri V. Shri Ram, and all the executive committee members for giving me this opportunity. I wish to thank the following faculty members, Dr. Hemalata and Dr. Subhashri, along with the research scholars, the PG students of the Department of Indian Music, University of Madras, for helping me with the data and for putting all this together. I wish to make a special mention of the research scholars Anuttama, Venala and Srija, as well as the PG students Mr. Suraj and Surya Kiran. I also wish to thank Dr. B. Balasubramaniam. He is Professor of Music at Adjunct Professor of Music at Wesleyan University, for sharing Professor T. Visvanatham's notations. Foremost, I would like to thank Professor N. Ramanathan for sharing his index of Muthuswami Dikshitar's compositions and some of the notation compilations that he had made from various across. He would take one composition and across publications he would compile it, All the early publications were from the Music Research Library. I also wish to thank Sri Jagadish of the Music Academy Library for access to the Academy's resources, and of course Sahitya for her ever kind and enthusiastic assistance. Then I thank Vak and Sangeeta Rasika for the YouTube uploads of Brindama and MDR, which I have used for this presentation. Okay, over to the topic now. The 21st century began with a study and restudy of the Sangeita Sampradaya Pradarshini. Actually, this had already begun after the latter half of the 19th century itself, but more so after the online English version of the SSP was available. Suddenly, many have understood or trying to understand how to, or I would say, decode the Gamaka signs and symbols, thanks to the pioneering efforts of Professor N. Ramanathan, under whose guidance Dr. R.S. Jayalakshmi Madam completed her research in the Department of Indian Music, University of Madras. After this, there have been many PhD research topics based on this research area. This seems to be such an effervescent area of study that every time you look at it, you think of, something, what can I, so many things, comparative, or if you can go into the musical form types, the Tala aspects, you can go into anything. There is so much more to be researched and, to be understood, leave alone trying to decode it and trying to sing the composition. I think Subrahma Dikshitar never intended SSP to be a ready reckoner like maybe a Prathama Bodhini or any primers that you have. It should not be used like that. It is like, I would say, a Bible kind of thing. We have to treat it like that with as much respect. It has to only come through the... At this point, I would like to state that the oral tradition has to always stand first. Documentation is afterwards.
So whatever you learn, even if it is a Dikshitar Kirtana, it is not small or big. It has to be learned from a guru. Only then you can understand the nuances, and then you go back to SSP to try to understand what is written there, or what is he trying to preserve. It's more, he's trying to preserve something. And what is that? Okay. So for this study, the data was very large. Like, I started off first with the Telugu publications, then I looked at all the Tamil publications, then there was one Malayalam, there is one Kannada. So amongst the Telugu publications, there were 21 of them. Excuse me. The Sangita Sarvartha Sara Sangramu, by Veena Ramanuja, which was published in 1859, subsequently 1873, 1912 and 1917. As far as the Dikshitar compositions are concerned, it is the same in all the 4 editions. Jagdish sir was kind enough to share the Dikshitar portion of the 1859 publication. There are 13 compositions there. And then we have the Thachur brothers. They have brought out a series of books, as you all know. Gayaka Parijatamu, Gayani Gayana Jana Parijatamu, Gayaka Lochanamu, and Sangeeta Kalanidhi. All these 4 books are also, they only contain the text of the compositions, there is no notation. So up to 1912, so we began at 1859, and these other 4 books, it is 1912, there is no notation. But there are some works with the notation. They are about 17 of them. Sangeeta Swayambodhini is 1892. It has only 2 compositions. Vatapi is one among that. It is with notation and it is with Sangatis. So this precedes SSP. So that is an important point to note. I will be discussing about that later. Again, Gayaka Siddhanjanam, part 1 and part 2. The notation in the Thachur brothers' books is very, very rudimentary notation. They have not followed the Tala count like 32 or 16 or whatever. They have not maintained any count in the Tala. So only the melody has been jotted down as groups of swaras with some bars. So it can only be used for, if you know the composition already, then you can try to understand what is there in the notation, whether it differs or it does not differ. But from these books, we cannot like even attempt to sing or reconstruct. This word reconstructing is actually now very, everybody seems to be taking up a notation and reconstructing a composition. I don't think this notation, Carnatic music notation, can be reconstructed at all. Because there is, it is, even Western music, you know, though it is they have it so well defined and all that, only while practicing they use by looking at it. But once you reach the virtuosic level, it is not the notation that is guiding them, it's only a guideline. So it is the sadhana, the practice, that is important to get to that point of performance. So just by looking at a notation, one cannot perform. So that is one thing, because these books cannot be used as ready reckoners. Again and again, I feel, you know, I'm repeating this. So then we move on to the Tamil books. We have Gandharva Kalpavalli, then K.V. Srinivasa Iyengar, Tiger Vardacharya, they all came out with a series of publications again. In this list, I have also included Tirupambaram Natarajandaram Pillai's publication, Dikshita Kirtana Prakashika, which has 50 compositions, which almost aligned with the version of SSP. I have also included T.M. Tyagarajan's 101 compositions. I listed them out, but I have not used it at all in this lecture, nor otherwise I have just kept it aside, because here itself I find so much of conflict and controversy that if I go to that, it will be a lot more than that. So we have just kept it, but at a later point I think we have to look into that also.
And Sangeita Raja-rangam is a Malayalam work by A.S. Ranganath Iyer. This book has been published in 1928. The copy in the Music Research Library, somebody has written on that saying, well before the advent of or the arrival of Sangeeta Kalanidhi, Sammangudi Srinivasa Iyer to Kerala, before he went to Kerala. This book was written before his advent to Kerala. But அதில் இருக்கிற நோட்டேஷனை பார்த்தேன்னா அது வந்து already the process of Prastaram introducing Sangatis and Madhyamakala effect and you know that மியூசிக்கும் தாளமும் குஸ்தி போடுற ஒரு ஸ்டேஜ் அதிலே வந்துடுத்தோம் எல்லா நோட்டேஷன்லேயும் அது வந்து அவள் இன்கார்பரேட் பண்ணியாச்சு அதுலேயே. So it is not one person or something which can change a whole system of performance. This was happening already, the process of introducing Sangatis wherever possible, wherever there is a chance you try to introduce your creative element there. So this trend was already happening during that period. I think that is why this clarion call where people have started documenting about what is there into notations. இவ்வளோ பாடினா போகிறோம் அப்படிங்கிறத எழுத ஆரம்பித்தது அந்த காலகட்டம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாம் இந்த புஸ்தகங்களில் பார்த்தேன்னா நிறைய சங்கதிகள், இப்போ வாத்தாப்பி பார்த்தேன்னா நிறைய சங்கதிகள் எல்லாம் போட்டு அது மூணு தள்ளி ஒதுக்கி ஒதுக்கி பாடுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு தப்பவே. இட் ஹஸ் பீன் டாக்குமெண்டட் அகேன். And in this whole list of, there are only two Vivadi, that is Natai and Varali, and one composition, Bhaktavatsalam, has been mentioned as Mandari, which later becomes Vamshavati. But அந்த வம்சவத்தியும் அதில் இல்லை, மந்தாரின்னு தான் போட்டிருக்கோம் early publicationsல. Sorry. Next, we go into the Raga nomenclatures that have changed across these publications. Megharanji is the Venkateshwara Yadava. On the composition வந்து காயக்க பாரிஜாத்தம்ல சங்கீத சர்வார்த்த சார சங்கிரமில் எல்லாத்துலேயுமே அது வந்து மேகரஞ்சின்னு போட்டிருக்கு. SSPல he is named it as Megharanjani. As I told you, Bhaktavatsalam காயக்க பாரிஜாத்தத்தில் மந்தாரின்னு போட்டிருக்கு, SSPல Vamshavati. Because this is it is a linear raga, I would say it is not a raga which has same tetrachords, you know, it is unequal or uneven tetrachords. Like you have the Purvanga is Shuddha Rishabha Antara Gandhara Pratimadhima, and the Uttaranga is Panchama Kakali Nishada, and so it's very easy to introduce that one Shatshruti Devata there. And in such ragas, scalar ragas, this is basically a scalar raga. So in a scalar raga, you have to keep singing either the Purvanga and Uttaranga together, or the Uttaranga and the Purvanga of the next octave together to establish that raga. So such ragas, it's very easy to introduce another note to change the raga. Just like in the early publications, Kaligi Unte would be mentioned as Varuna Priya, where again it is easy to change that into Kiravani, introduce a Shuddha Devata or Panchamata Lesa Asacha. Pallavi ninga Kiravani paadi paathelana Kaligi Unte ungalukku Devata prayogame irukadu. So it is very easy in such compositions to just change one note and change the raga. So this kind of already this kind of Dikshitar has, it is apparent that அவர் எல்லாமே சீர்படுத்தியிருக்கார். சில பாட்டுகள் எல்லாம் இப்படி இப்படி இருக்குது, இந்த ராகத்துக்கு ஒரு பாட்டு இல்லை, or he has either created a composition or, as we see here, one composition has been taken into its fold. Then Harikamboji, Isha Manohari was not very popular apparently, so Ananta Balakrishna வந்து ஹரிகாம்போஜினே போட்டிருக்கோம் எல்லா early publicationsல, அப்படின்னே போட்டிருக்கோம். பின்னாடி தான் அந்த ஈஷ மனோஹரின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. சேதஸ்ரீ வந்து எல்லா early publicationமே துஜானந்தின்னு தான் போட்டிருக்கு. பின்னாடி தான் வந்து it has been, I think, to differentiate. அப்போவே மேபி அகிலாண்டேஸ்வரி வந்துடுத்தோ என்னமோ, அதனால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஜுஜாவந்தின்னு அவரை வந்து சேதஸ்ரீ பண்ணி டு கீப் இட் அவே ஃப்ரம் இந்த ஒரு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், அதோட ஸ்வரூபத்தை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம்னு பண்ண தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ, ஐ எம் ஜஸ்ட் சே. I have all stalwarts here who have been working with SSP and all that. Please correct me if I'm wrong. But as I look at something, whatever is my thought process, I'm just telling, maybe I'm wrong also. So
then the Tala nomenclature across publications. இப்போ மிஸ்ர சாப்பு அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இன் எஸ்எஸ்பி இட் இஸ் பிகமிங் மிஸ்ர ஜாதி ஏகதாளம். அந்த மாதிரி இதில் வந்து திவாகர தனுஜம் வந்து எல்லா அலி பப்ளிகேஷன்ஸில் ஏக்கன் தான் இருக்குது. எஸ்எஸ்பியில் மட்டும் வரப்போ ஆதித்தாளம் அப்படின்னு வருது. ஸோ அகெயின் ஹி வாண்டட் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஃபார் தட் தாளா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அண்ட் நிறைய ஓரல் ட்ரெடிஷனில் பாடுறவா நிறைய பேர் இன்னமும் ஏக்கத்தாளத்தில் பாடுறா அந்த திவாகர தனுஜத்தை. சரி, next we move on to this very important work called Sangeita Raja-rangam. Excuse me. What everybody has to understand was at this period there is a lot of codification is taking place. In their different levels, people are trying to codify whatever is there. They're trying to put it into some grammar. If there is, people are singing too many extra foreign phrases, அப்போ ஒரு ஆரோணத்தை கொண்டு வர அந்த ராகத்தை அப்படியே கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். சங்கத்தீஸ் ஆர் பீங் ஆடட். அண்ட் தென் காலப்பிரமாணம் ஒருத்தர் வெவ்வேறு காலப்பிரமாணத்தில் வெவ்வேறு பாட்டுகளை பாடுறப்போ சரி இதை கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி தட் இஸ் த ஐடியா பிஹைண்ட் திஸ். He defines Sri Mahaganapathim as Atichitratama Margam, where which means that is ஒரு கிரியைக்கு வந்து ஒரு one melodic unit is one kriya. இது வந்து அதிசித்திரதம மார்க்கம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். அப்புறமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஆல் சாஹித்யா பேஸ்ட். இந்த ஸ்வரத்தை மேலே இருக்கிறத பார்க்காதீங்கோ. இந்த தெலுங்குல கீழே ஸ்வரம் அடிச்சு வச்சிருக்கு அது. ஸோ ஸ்ரீ மஹா கண ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா நோ ஸ்ரீ மஹா கணபதி ரவது மாம். ஸோ ஸ்ரீ அந்த ஸ்ரீக்கு ரெண்டு மஹா. ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அந்த ஹிருஸ்வ தீர்க்கத்தை வச்சு ஒரு தட்டுக்கு ஒரு மெலாடிக் சிலபிள். நம்ம கீதம் பாடுறோம் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் அது வந்து லைக் வி சிங் இன் ஆர் கீதம்ஸ். தட் இஸ் த திங். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அதிசித்திரதம மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இவர். அடுத்த பாட்டு வந்து ஹி டேக்ஸ் மாமவ பட்டாபிராமா எடுத்துட்டோம்னா மிஸ்ர ஜாதி ஏக்கத்தாளம். ஓகே, ஸோ தட் தெர் இஸ் நோ அதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த சேம் கான்செப்ட் தான். தென் சித்திரதம மார்க்கம் இஸ் அருணாச்சலநாதம். அதுக்கு வந்து சித்திரதம மார்க்கம் அப்படின்னா தட்டுக்கு ரெண்டு அக்ஷரம். ஸோ யூ ஹேவ் அருணாச்சலநாதம் ஸ்மராமி அருணாச்சலநா அந்த மாதிரி ஒரு தட்டுக்கு ரெண்டு சிலபிள் சாகித்யா சிலபிள். திஸ் ஹி கால்ஸ் இட் ஆஸ் சித்திரதம மார்க்கம். இப்போது தீக்ஷிதரை பொறுத்த மதிப்பு தெர் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் நோன் ஆஸ் அதிசித்திரதம மார்க்கம் விச் ஹஸ் 4 மெலடிக் யூனிட்ஸ் 1 per கிரியா. இவர் தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன் எதையுமே அந்த கேட்டகரியில் அவர் போடவே இல்லை. தியாகராஜ கீர்த்தனை வரைச்சே மற்ற கீர்த்தனங்களுக்கு தான் அது வந்து டிஃபைன் பண்ணுறார். விச் மீன்ஸ் தட் இந்த ரெண்டு என்ன சொல்கிறது காலப்பிரமா இந்த மெலாடிக் யூனிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு மத்தியம காலத்தில் தான் வந்து அது டபுள் ஆகுது ஒழிய மற்ற எல்லாத்தையுமே ஹீ ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோஸ் அதிசித்திரதம அண்ட் சித்திரதம மார்க்கம் which is 1 melodic unit 1 per kriya or it is 2 melodic units per kriya. These are the only two formats which have been incorporated in Dikshitar compositions according to Sangita Swaraprasthara Sagaram. Okay. Now each work I think we have to look at it with its own merit and not compare. So அப்புறமா கம்பேரிசன் எங்கே வந்து அது எஸ்எஸ்பியோட this is actually akin to what எஸ்எஸ்பியோடைய காம்போசிஷன்ஸ் எப்படி வந்திருக்கோ அப்படி தான் இருக்குது. அவர் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அவர் வந்து ஏக்கத்தில் போட்டுவிடுறார். இஃப் யூ சி தீக்ஷிதர் காம்போசிஷன்ஸ் தீஸ் ஹி எதர் கன்வெர்ட்ஸ் இட் டு கண்ட ஏக்கம் இந்த மாதிரி
what he says as அதிச்சித்திரதம மார்க்கத்தில் இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். கண்ட சாப்புலியோ மிஸ்ர சாப்புலியோ ஒரு பாட சொல்லலை அந்த பாட்டை. எனிவே, but I think there needs to be deeper discussion. இது என்னோட whatever I've observed I'm saying, maybe it has to be taken further on to this. அடுத்தது வந்து சங்கீத ராஜரங்கம், A.S. Ranganatha ஐயரோட. This is in 1928. This is the work that I was talking about. இதில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு தாள வட்ட ஜதி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துட்றாரு. தக்கிட்ட தக்க தீமி தக்கிட்ட. இது வந்து என்ன பண்ணுறார், இந்த பாட்டு என்னது, ஸ்ரீ கமலாம்பிகை. இதை வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அட்டத்தாளத்தில் போய் எழுதியிருக்காரு, அதை நோட்டேட் பண்ணியிருக்காரு. அட்டத்தாளத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு தாளவட்ட ஜத்தின்னு ஒன்று கொடுக்குறாரு. தக்கிட்ட தக்க தீமி தக்கிட்ட தக்க தீமி தக்க ஜோனு. ஸோ he has treated this as 5. Then again another round of தக்கிட்ட தக்க தீமி தக்கிட்ட தக்க தீமி தக்க ஜோனு. Then தக்கிட்ட கிட்ட தீமி தக்க ஜோனு. ஸோ இதை வந்து 5 + 5 + 2 + 2. This is how he has treated the அட்டத்தாளம் as far as the ஜத்தி அவர் எழுதியிருக்காரு. பட் எடுப்பு வந்து அட்டத்தாள வர்ணம் மாதிரி இங்கே எடுக்கிறார். இந்த இடத்துல ரிங் ஃபிங்கரில் எடுக்கிறார். சரியா? இப்போது இல்லை, அந்த வர்ணத்தில் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா, அட்டத்தாளத்தில் இங்கே எடுக்கிறோமே, அந்த எடுப்பை வந்து லைக் இந்த வர்ண அட்டத்தாள ஃபார்மேட் he has started here. And if you try to sing this composition, I have notated it in English for convenience, the same thing whatever is in Malayalam. So takka dhimi takka chon Shri Kamala bike Shive pa Himam lalite Shripati vinute sita site Shiva sakite Shri Kamala bike Shive pa Shive pa Himam. இதோட கடிச்சிடும். ஸோ இதில் ஹ்ரஸ்வ தீர்க்கம் எதுவுமே he has not followed. It has been converted into a mathematical exercise. He has stuck to that. அந்த ஒரு 5-5-2-2 எடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த நம்மளுடைய 35 தாளா ஸ்கீம்லேருந்து எடுத்துட்டு he has just mathematically arranged the whole thing. ஸோ சாகித்யத்தை கன்சிடரே பண்ணலை. ஓகே, எஸ்எஸ்பியில் அதுதான், அதை வந்து அழகாக எஸ்எஸ்பி எல்லாருக்கும் தெரியும். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும், பெரியவாள்லாம் இருக்கா. ஐ திங்க் எஸ்எஸ்பி எவ்ரிபடி நோஸ். நான் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ட்ரா யுவர் அட்டென்ஷன் டு தி ஏர்லி பப்ளிகேஷன்ஸில் இந்த பாட்டுகள் எல்லாம் எப்படி அது ஐ ஃபீல் that was the need for, as you say, this whole process has become in 1892, it has been published. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வரப்படுத்தி எழுத ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ ஐ எம் ஷுவர் தீக்ஷிதர் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் அப்படின்னு பெயிண்ட் அந்த பாட்டெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இப்போவே இப்படி சின்ன பின்னான்னு பெயிண்ட் இருக்கேன், நம்ம எதையாவது ஒன்று பண்ணி ஒழுங்குபடுத்தி பண்ணுவோம். அப்படி கொண்டு வந்து வி ஷுட் ஃபார்மேட் இட், ஐ வுட் சே, ஆர் புட் இட் இன் ஸோ தட் வி டோன்ட் லூஸ் எவ்ரி திங். அந்த மாதிரி. அடுத்தது சாஹித்யா வேரியேஷன்ஸ் அக்ராஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஏர்லி பப்ளிகேஷன் வெரி ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்குது. அந்த சம்ஸ்கிருதத்தை கொஞ்சம் அவர் அதோட கிராமர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி ஹஸ் டன் இட் இன் லாட் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த காம்போசிஷன்ஸ். ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன். எக்ஸப்ட் இன் இந்த வெங்கடேஸ்வர யாதவா அப்படிங்கிறது இன் அக்ராஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் இட் இஸ் வெங்கடேஸ்வர யாதவா இன் மேகரஞ்சி. whereas in SSP lyrics it is வெங்கடேஸ்வரி எட்டப்பா அப்படின்னு கொண்டு வர்றதில்ல. And this composition is being listed under Dikshitar compositions. Okay, not as even this is also on Dikshitar then according to SSP. இந்த பாட்டு இப்படி தான் இருக்குது. இந்த சில பப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து எடுத்து நாங்கள் அந்த ஜஸ்ட் சங்கீத சர்வார்த்த சார சங்கிரகமும் தென் காயக பாரிஜாத்தமும். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சாஹித்ய வேரியேஷன்ஸ் மட்டும் ஐ வில் டேக் தட் ஒன் ஸ்லைட். வேர் சங்கீத சம்பிரதாய பிரதர்ஷனியில் வெங்கடேஸ்வர எட்டப்ப பூபதி மாஸ்ரேயம் அப்படின்னு வருது, இங்கே யாதவ பூபத்தின்னு வருது. பின்னாடி வந்து நீங்கள் காஞ்சன விருஷ்டி பிரத மேக ரஞ்சித பகுக்ஷேத்திரம்
பங்கஜ பவமுக சுரகிருத சகல நிஷ்கல ஸ்தோத்திரம்னு இருக்குது எஸ்எஸ்பியில். இதில் வந்து கஞ்சதலாயத நேத்திரம் கங்கணஹார கிரீட்டாலங்கிருத சுந்தர காத்திரம் அப்படின்னு இங்கே வருது. இங்கே வந்து இவர் வந்து மேக ரஞ்சித பகுக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு. வார்த்தையை கொஞ்சம் தட் இஸ் முன்ன பின்ன மாறி இருக்கு. எஸ்எஸ்பியில் வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹியர், ஸ்லைட்லி முன்ன பின்ன இருக்க வார்த்தைகள். அப்புறம் திஸ் ஒன் சங்கட ஹரண நிபுணதர அப்படின்னு இருக்குது காயக பாரிஜாத்தத்தில் அண்ட் ஆல்சோ அக்ராஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ். அதை இவர் வந்து பங்கஜ பவமுக சுரகிருத்த, மேபி டு சேஞ்ச் த டோன் ஆஃப் த காம்போசிஷன் ஹி ஹஸ் சேஞ்ச் தட் ஒன் ஃப்ரேஸ். சங்கட ஹரண நிபுணதர அப்படின்னு ஒரு ராஜாக்கு அவர் எழுதுறத வந்து பின்னாடி எஸ்எஸ்பியில் வந்து பங்கஜ பவமுக சுரகிருத்த சகல நிஷ்கல ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் மாறி வருது. Similarly, Nikhilananda also there is some slight variations in the Sahityam. It's okay. ஆமாம், அது எல்லாமே இதெல்லாமே தீக்ஷிதர் கீழே தான் வருது early publication. Nikhilananda also comes under Dikshidhar publication. I am coming to the next slide about that. Some other compositions which are attributed to Dikshidhar are Gajavadana, Todi, Kamalasanadi, Nikhilananda, Saveri, இது மூணுமே. So இது வந்து maybe text was provided by the Raja and the tune was by Dikshidhar or whatever has happened. But it has been attributed to Dikshidhar in all the early publications. And Raja பேர் வரல. அப்புறமா இந்த குருமூர்த்தே வந்து பார்த்தேன்னா ஓமனில் அண்ட் இன் பிரதமாபியாச புஸ்தகமும் இட் இஸ் மென்ஷன்ட் ஆஸ் அ நோட்டுஸ்வரம். ஆனால் எஸ்எஸ்பியில் வந்து இது கீர்த்தனம் மாதிரி போட்டிருக்கு. ஏன்னா அது ஒரு மத்தியம கால கடைசியில் கொடுக்கறதுனால திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ காட் ஃப்ரம் டாக்டர் ஐஸ்வர்யா சங்கர் while she was discussing about Prathama with Oriental music and European notation. See, we are so familiar with that short form of that, so but I don't like it, so next we go to this Kirtanam Balagopala. Balagopala பார்த்தேன்னா அந்த ஒரு that particular Sahitya line, வாணி சார்ச்சித பீதாம்பரதர வைஜயந்தி வனமாலாதர. This particular line is found in Gayaka Siddhanjanam Part 2, Sangeita Swaraprasthara Sagaramu, Gana Bhaskaramu, Sangeita Vidya Darpanamu, Sangeita Shastra Pravesha Dayini. These 5 books have this with notation also. Okay, and this one is Sangeita Swaraprasthara Sagaramu notation, and Rangaraman Jayangar has this is what he has brought out in his. Maybe it is the count of the number of avartas. If you look at the Sahityam, the last Drona Karnalendu ungalku and the rendu line becomes 2 avartas of Madhyama Kala, and before that you have 5, that is 10 avartas of Sahitya. Maybe அதை reduce பண்ணுறதுக்கு 8 2 அப்படின்னு பண்ணுறதுக்கு தெரியல. What was the purpose of removing that particular line? We do not know. இப்படி பாடினா இது 12 ஆவர்த்தனம் வருது. நம்ம பாடுறது வந்து 10 ஆவர்த்தனம் வருது டோட்டலாக சரணம். பார்த்தேலாங்க ஆதி தாளத்தில் போட்டு பார்த்தோம்னா பாலகோபால நம்ம பாடுறது 10 ஆவர்த்தனம், இது வந்து 12 ஆவர்த்தனம் வரும். எப்படி இந்த லைன் இந்த ஒரு லைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண. Sorry, now I move on to the notation scheme across the compositions. See, in all the early publications, as I told you, the carve is not defined. Or comma abdina, it can be, the carve can mean anything from 1 to many. It can be even 5 or 6 or whatever. இதுக்கு வந்து நான் ஐ ஜஸ்ட் லைக் இப்போது ஒரு சிட்டஸ்வரம் இருந்தால் கூட அவள் போட்டிருக்க சிட்டஸ்வரம் கூட நம்ம தாளத்தில் பாட முடியாது. ஸோ ஒன் ஷுட் நாட் அட் திஸ் பாயிண்ட் அகெயின் ஐ எம் டெல்லிங், இப்போ ஒரு சிட்டஸ்வரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே வேணால் கார்வை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி பாடக்கூடாது. இஃப் யூ டோன்ட், இட் இஸ் தேர், இட் இஸ் ஒன்லி தேர் டு கிவ் அஸ் ஐடியா தட் இட் வாஸ் கம்போஸ்ட், அவ்வளோதான்.
திருப்பி அதை we can compose another சிட்டஸ்வரம் whatever we wish. பட் இதில் இருக்கிறதுல வந்து கார்வையை வந்து முன்ன பின்ன மாற்றி அதை பண்ணுறது ஐ திங்க் ஓகே. வி கோ டு கஜவதனா. கஜவதனா சிட்டஸ்வரத்தில் பார்த்தோம்னா it is exactly the same in all the early publications. This is just to bring to your notice that அந்த கார்வை அவள் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் இந்த ஒரு ஸ்லைடை ரெடி பண்ணேன். அந்த அந்த அதுதான் வர நிமிஷம் அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் மேடியா. இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேஸில் பார்த்தா காரீசா கரி க மாமா காரீசா அப்படின்னு இருக்குது early பப்ளிகேஷனில். இதை வந்து எஸ்எஸ்பியில் கரீசான்னு இருக்குது. அந்த ஒரு இடத்துல இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். another is the கார்வை. அந்த கடைசியில் அந்த கா ரே ரே கான்னு ஒரு கார்வை வரும் இல்லையா 4, அது வந்து 2ஆக தான் போட்டிருக்கோம் அதில். அதே மாதிரி க ம பத நீ whatever தட் அந்த கார்வையும் 4 இருக்குது, இங்கே 2 தான் இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேஸ் வேர் இட் இஸ் க ச கரி வந்து கத கரி அப்படின்னு இருக்கும் இந்த early publications. That sounds I mean, I don't know, it sounds good as far as I'm concerned, because getting gada gari is it's more challenging actually. Or இப்போ வீணையில் பார்த்தேன்னா it is moving to the previous string, so it is difficult. அதனால தீக்ஷிதர் கசா கரின்னு போட்டாலும் தெரியாது. could be just a thought. காக்கும் தாக்கும் எழுத்துன்னு வரதுக்கு வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் த டிஸ்டன்ஸஸ் கதா கரி ஒரே தந்தில் எடுக்க முடியாது. அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம்னா யூ லூஸ் த கண்டினியூட்டி. So that is it. So when you look at a notation in comparison, it is only for understanding what is the process that is happening here. Again and again in the early publications, they throw light about the processes that were happening in that particular period. You know. So okay, the next is. இதில் வெங்கடேஸ்வர எட்டப்பா சாரசதள வந்து இதில் வந்து இவர் வெங்கடேஸ்வர எட்டப்பான்னு போட்டிருப்பார். இட் இஸ் attributed to வெங்கடேஸ்வர எட்டப்பா, மியூசிக் பை முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். அண்ட் who is the other Ettappa? Ettendra. No. Kumara Ettendra. Whereas in idhula vandu SSP la vandu it will be attributed to Kumara Ettendra. So one was the patron of Dikshitar, the other was the patron of Subramanian Dikshitar. So and the patron oda idu vandu attribution vandu maarudhu rendukume. Acha, here I wanted to draw your attention to this metronomic speed that is mentioned in Oriental. He gives by count by crotchets அப்படின்னு போட்டு he gives metronomic speed of 144 for this. So that is equivalent to நம்மளோட ஒரு கலை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பாடினா எப்படி இருக்குமோ அது. ஸோ அதுக்கு style of execution gratioso அப்படின்னு போடுறார். So he is defining he tries to define the kalapramanam in a very quantified way in these and I have also put up this slide to show you that all the gamaka signs and symbols of Dikshitar, nokku odukkal இதெல்லாம் பார்த்தேன்னா இந்த சாரசதளல அந்த ஸ்டாஃப் லைனில் எல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பார். ஓரியண்டலில் கூட இன்கார்பரேட் பண்ணியிருப்பார். அதில் பாருங்க மேலே கிராஸ் டபிள்யூ அது கேரிசி கம்பித்த மாதிரி எல்லா அவரோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் he would have incorporated into that staff notation also. So both were drawing inspiration from each other. So maybe this was a grand idea of Subramanian Dikshitar to reduce the number of swaras by introducing the gamaka signs and symbols on top, so that western music பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இதுவும் ஓரளவுக்கு whether it was for sight reading பண்ணுறதுக்கு he was trying to attempt, we do not know. Because if you have இப்போ ஒரு லைன் போட்டு 2 லைன் போட்டு மேலே நிறைய லைன்ஸ் போட்டோம்னா
உங்களால் வந்து அது எல்லாத்தையுமே he has condensed it in the form of a gamaka. Like ஒரு நொக்கு அப்படின்னு சொன்னான்னா அது you know it kind of I think we'll move to the next. Please excuse me. Next, Vatapi. I have another 5 minutes. 9:20. So, okay. Now we are going to this 1892 publication where Vatapi is getting notated here. So, in the double line, in the column fourth speed, adalla vandu lines have been used in the notation here. Ida pathena again, this is the mathematical exercise here. Vatapi ga re ga re re sa ga re sa ni sa re pa re அப்படினு போட்டுக்கோ. இத பாருங்க. ga re ga re re sa ga re sa ni ga re ga re re sa ga re sa ni அது sa re pa re நம்ம pa re sa re பாரோம் நம்மள. This is ulta. Anyway, so ada பாருங்க ga ga na da va ta pi gana. So the second Sangati. So in the Madhi, the composition Sangatis again have become here, already it is becoming a mathematical exercise actually. This SSP that okay, whatever, that everybody, that is common. Now let us go to Gayaka Siddhanjanathil De Vatapi வந்து எப்படி வந்து சங்கதியை வந்து அவ எழுதியிருக்கான்னு பாருங்க. First line is, the whole line has been written. Second line, Gapani Vatapi Gana, அதோட நிறுத்திட்டார். ஸோ அந்த சங்கதியோட சேஞ்ச் எங்கே இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதிட்டு லாஸ்ட்டில் ஹம் அப்படின்னு போட்டிருப்பார். என்னென்னா அதை முடிச்சு ஹம் வாரணான்னு எடுக்கிறது, சாரி சா ரீ கப்பான்னு எடுக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கும் பாருங்க. ஸோ சங்கதிஸ் were also incorporated. இதில் தாளாவே கிடையாது, தாளா சயின்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே பாட்டு தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த நோட்டேஷனை பார்த்தா புரியும் போக்கு எப்படி போகிறதுன்னு. இதை வச்சுன்னு பாட முடியாது. ஸோ again and again this has been my thing that any notation given to you, we should not immediately start trying to sing it. It is actually a person after learning to sing would have notated it for their own reference. So that is the only purpose of notation. அடுத்தது வந்து சங்கீத சுதா சாகரம் வந்து 1906 1909. இதில் வந்து பார்த்தேன்னா சங்கதி வந்துடுத்து அந்த தட் லாஸ்ட் ஃபைனல் சங்கதி தட் பி கண அது வந்துடுத்து அந்த சங்கதி. That has arrived here. In this 1906 it has come. இதில் வா கப கக ரீ ரே க ரீ ரே சா சரி சனி பா ரீ இது வந்துடுத்து. க சரி கப க ரீ அப்புறம் கபானி சரி அது வந்துடுத்து ரீ. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் சங்கதி. தென் வி மூவ் டு சங்கீதா அனுபவ சார சங்கிரகமும். இப்போது த ப்ரீவியஸ் ஒர்க் தட் சங்கீத சுதா சாகரத்தில் ஓரளவுக்கு தாளம் இஸ் வெல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அண்ட் ரிட்டன். நான் இது வந்து உங்களுக்கு 8 எழுதியிருக்கா. ஒரு ஆவர்த்தனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இஸ் 8, செகண்ட் ஹாஃப் இஸ் 8 ஸ்வராஸ். நவ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் சங்கீத அனுபவ சார சங்கிரகம் இல்லை, இவர் 16 ஆக்கிட்டார். இந்த பக்கம் 16, இந்த பக்கம். ஸோ இஸ் கோஸ் டு 32. இவர் வந்து ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டு கார்வைகள் எல்லாம் போடுறார். This is 1915 இது. ஸோ இவரும் அந்த வாத்தா பிய கண அந்த சாகாரி சாணி இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ in fact because you gave me this topic, I am looking at all this. I must really thank you all for this opportunity. Sari, the next one is Sangita Pradayini. This is Tiger Vardacharyarodu. இவரும் இதில் சங்கதிஸ் நிறைய பண்ணி, பட் ஆனால் இதுவும் வந்து அவர் வந்து he has come to the format in which we are writing now, 16 + 16 32, what we write in our notebooks. That is the format இது இருக்குது. See, now these people have been part of institutions and writing textbooks and all that. Tiger Vardacharya was the first head of the Department of Indian Music, University of Madras, 1932. So they are dealing with a lot of students and all that. So
ஏதோ ஒன்று சீர்படுத்தணும், அதை வந்து நோட்டேஷன் இந்த கணக்கெல்லாம் கரெக்டாக வரணும், அதை வந்துட்டு சரியாக டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அந்த டைமில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ டைகர் வரதாச்சார கேவி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் வாஸ் அகேன் த சேம் ஃபேமிலி. ஸோ ஆல் தோஸ் நோட்டேஷன்ஸ் இஃப் யூ சி தே ஃபாலோ சம் ஃபார்மேட். ஒரு 16 ஒரு 12 ஃபார் ரூபக தாளம், அந்த ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு அதை போடுறா, கீழே மேலே லைன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் அண்ட் ஆல் தட். தென் யூ ஹவ் சங்கீத சாஸ்திர பிரவேசதாயினி. இது வந்து கன்னடா. பசவப்பா கிருஷ்ணப்பா. இதில் பார்த்தேன்னா இதுலேயும் வந்து அந்த தட் லாஸ்ட் சங்கதி ஆஃப் இது 1926. இது கன்னடா. You have looked at Sangeeta Vidya Darpanamu of 1937. Again this ga ba ga re 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 and Vatapi, that Sangati is there as the third one. So ga ba ga re re sa and the so there is one practice like irundirukku these songs, and again that is a Veena influence, that and that is Pritham practice பண்றதுக்கு அந்த சங்கதியை போட்டுடுவாங்க அந்த இடத்துல கையில. Okay, next we move to this composition, Narasimha, agaccha. 5 minutes, yeah. இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the contour which Dikshitar has given in his SSP again is he in the Pallavi he gives this whole saramsha of the raga. If you sing Narasimha agaccha of SSP, you will say it will go up to the Tarasthai, come to the Mandrasthai and finish on Sa. But that pattern is not there in the earlier publications. It only goes up to the point. Narasimha agaccha பாலி இருக்கு. பரபிரம்ம பூச்ச ரீல தான் நிற்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி அவர் ஒரு கம்ப்ளீஷன் உங்களுக்கு when you listen, if you sing the Narasimha agaccha of Dikshitar, Narasimha agaccha Parabrahma Puja, ஒரு கம்ப்ளீஷன் you get. Whereas அது வந்து உங்களுக்கு இந்த early publicationsல அந்த மாதிரி இல்லை, அந்த ஒரு contour. So when you can look at each contour of the raga, ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டு நோட்டேஷனில் வந்து எப்படி போயிட்டு அதோட what is its root it's taking and what has Subrahma Dikshitar done to the melody, or where has he added அப்படிங்கிறது we can see. அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்லைடில் நான் அந்த முரஹர நகதர சரசி அந்த மாதிரி மேல்காலமாக வருது வந்து மத்தியம காலத்தை வந்து என்ன பண்ணனா they would compress it and typeset it to show that it is fast. There was no line or anything. Then comes Sri Visvanatham. இப்போ ஸ்ரீ விஸ்வநாதம் வந்து 2 ஓரியண்டல்லையும் இருக்குது, எஸ்எஸ்பிலையும் இருக்குது நமக்கு. இதில் பார்த்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்போ ஸ்ரீராகத்துக்கு வந்து நம்ம ரிஷபத்து கம்பித்தம் கொடுக்கறது இல்லை. நம்ம இப்போ பாடுறப்போ விசே ஸ்ரீராகத்து கம்பித்தம், மத்தியமாவதி கம்பித்தம் ரீ, ஸ்ரீராகம் இஸ் பிளேன். வெரஸ் he has given, Dikshitar has given கம்பித்தம் and ஒரிக்கை இஸ் தேர். அந்த கரி காக்கும் ஒரிக்கை இருக்குது. இப்போது இது ஐ அட்ரிபியூட் திஸ் டு த காலப்பிரமாணம். என்னென்னா நீங்கள் ஓரியண்டல் எடுத்துட்டேன்னா he says குவேவர்ஸ் மெட்ரோனோம் ஸ்பீட் வந்து 100 அப்படிங்கிறது. 100 வந்து நம்ம ரெண்டு கலை மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கலை வந்து அவர் 144 வச்சுட்டோம்னா இது 100 அப்படிங்கிறது, ஆல்மோஸ்ட் 1.5 degrees லெஸ் ஸ்பீட். அப்படிங்கிறப்போ அந்த ரீக்கு வந்து அவர் வந்து ஸ்ரீ விஸ்வ இந்த ஒரு ஒரிக்கை வந்து கொடுக்குறாரு. நம்ம இந்த ஒரிக்கை கரி அப்படின்னாலே we have been told at least that மணிரங்குக்கு தான் அந்த காந்தாரத்தை அப்படி பாடணும், ஸ்ரீராகத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் இறக்கி தான் பாடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம. பட் தென் இட் இஸ் ஹியர் டாக்குமெண்டட் ஹியர். ஸோ த கமகா சைன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ் அகெயின் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் டு he has used it to reduce the quantum of swaras in ஆவர்த்த. while writing the notation நிறைய வச்சான்னு ஸ்வரம் எழுதக்கூடாது. அந்த கமக்கத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஸ்வர கான்டூர் புரியும். அதுக்கு அவர் ஃபுல்லாக தியரி முன்னாடி கொடுத்துருக்காரு அது எப்படி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் ஃபார் ஈச் ராகா வி ஷுட் கோ பேக் அண்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ட்ரை டு சி இஸ் திஸ் ரைட் வாட் வி ஆர் சிங்கிங் நவ், ஆர் அகெயின் இட் இஸ் ஒன்லி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். திஸ் இஸ் த அட்வென்ட் ஆஃப் ஆரோஹண அவரோஹண when it is coming.
Ragatoda musicality is slowly getting depleted. We are moving into the scalar way of handling every raga as a scale and not as a raga. So that was a kind of a movement that was happening at that time by all people. So I think these are certain small instances where Dikshitar has put his foot down. Then, okay, next we go to Srinathadi. This Srinathadi, across publications, if we see, Dikshitar Kapram, SSP Kapram and the Pustangal, Dikshita Kirtana Prakashikai, Adeda follow Panikar. Dikshita Kirtana Mala, of course, it is the same. If you go into the Kalida Kurchi Mahadeva Bhagavatanodiya notation Ponamana, it is in the Kala Pramanam is completely different. Shri Na Tadi Guru Jayati Jayati. This is the first Pallavi speed. Please note the second line. Shri Chida Melada Shri Chida Nilla. Shri Chida Abdina Konduvara. Then, yeah, just finish it. 2 minutes. Next one, okay, I'll draw your attention to the charanam of this. This is Maya Maya Vishwadhisthano Matma Kakadi Madanu Dacha. So, now this Madhyama Kala eppadi varum? Maya Malava Gauladi Desha Mahipati Puchita Padena eppadi varum? Idoda oru analogy, there is something similar to this. If you take Muthuswami Subramaniyaruடைய Sri Subramaniya Namaste எடுத்துட்டேல்ல சரணத்தாரக சிம்ஹமுக சூர அப்படி எடுத்துட்டு அதுக்கு மத்தியம காலம் பாடுவார். So this has been somewhere along the line you feel maybe this was how it was, and ivarum vandu it is a Sahityamoda in the last Madhyama Kalam and the last 2 lines, and then this is it appears like an apparent Madhyama Kala. And the apparent Madhyama Kala vandu the Maya Malavago and the Maya Malavago Uladi Desha. This the Melkano, sorry. And the Maya Maya Vishwadhisthano. This is an apparent Madhyama Kala. அப்படிங்கிறது வந்து again அந்த ஒரு rendition of Sri Subramaniya Namaste பார்க்குறப்போ this is something identical in the same structure I felt, and Ramanathan sir also felt that this is how this song must have been intended, but அது வந்து அவர் SSPல வரப்போ அது வந்து இந்த மாதிரி அது ஒன்று அப்புறம் yeah. So I just want to show you the Mama Vatapi mattu one. We move to the last part where and the Mama Vatapi வந்து SSP la paathelana okay, early publications la paathelana Mama Vatapi வந்து this is Gandharva Kalpavalli, where the Rishabha it begins on ma re lana aarambikkirathu just like Madhyamavati. Whereas you have in Dikshita Kirtanamala ma ma va, this follows what SSP has given. So I'll just play a clipping, 2 clippings for you to Mama va Vatapi just one example. We have another example of the same, and all earlier publications also this is the notation. When it comes to SSP only it is changing, and subsequent publications after SSP have
followed SSP. So it's a very important. So I think I will conclude with this. Thank you very much once again. This is each composition you take it with a revelation to me. Actually. Thank you. Members of the experts committee, Mike, please. Hurry up. Quick. We are running short of time. Where's the mic? Sangita Kala Acharya, Dr. Rita Rajan. Hello, Rajshri, Nanna Pandama, Basantosho. What I found, prior to Sangeita Sampradaya Pradarshini 1904 முன்னாடி இந்த இதில் பார்த்தா டெக்ஸ்ட்டு தான் கொடுத்துருக்கா தச்சூர் சிங்களாச்சாரில் அதெல்லாம் அதில் என்ன ஒன்று இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நான் பார்த்தேன்னா இந்த சேஷாச்சல நாயக்கம் நம்ம எப்படி பார்ப்போம் சேஷாச்சல நாயக்கம் அப்புறம் வார்த்தை பஜாமி அதில் பஜாமியகம்னு கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் அது வந்து அந்த ரைம் கோத்து போகிறது விசேஷ பிரதாயகம் அது மாதிரி தட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பக்தவத்சலம் மந்தாரியில் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் நவகிரக கீர்த்தனைன்னு காயக்கலோச்சனம் 1902 வார கீர்த்தனைன்னு கொடுத்து நவகிரக கீர்த்தனை கொடுத்துட்டு ராகு கேத்து கிடையாது அதில் வார கீர்த்தனன் நவகிரக கீர்த்தனம் போட்டிருக்கா. ஆனால் இது கிடையாது, ராகு சாயா கிரகங்கள் இல்லை, ஆமாம் நவம் இல்லை. அப்புறம் இந்த தச்சூர் புக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே முதல்ல தீக்ஷிதர் கீர்த்தனம், அப்புறம் தான் தியாகராஜ கீர்த்தனம். முதல்ல தீக்ஷிதர் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ். தென் நீங்கள் இந்த ஜுஜாவந்தின்னு சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த அகிலாண்டேஸ்வரியில் வந்து ராகா நைம் இஸ் கிவன் அஸ் ஜுஜாவந்தின்னு. அகிலாண்டேஸ்வரியே இல்லை, சாரி, ஆமாம், எஸ் சேத்தஸ்ரீக்கு தான் ஜுஜாவந்தின்னு போட்டிருக்கோம். இல்லைம்மா, ராக அந்த பாட்டில் வருது ஜுஜாவந்தி ராகனத்தேன்னு வருது. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் ராகத்தை, இங்கே எப்படி கூப்பிட்றோம்? ஜுஜாவந்தி. ஏன் ஜுஜாவந்தி ஏன் பேர் வந்ததுன்னா, வாட் ஐ ஹர்ட், ஜா ரெண்டு வருதுனால ரெண்டு டபுள் ஜா வருதுனால ஜுஜாவந்தி, ஜெயவந்தி ஜுஜாவந்தின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோன்னு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் ஹர்ட் அபவுட் இட். அப்புறம் ஸ்ரீ மகா கணபதி வந்து பிருந்தாமாலாம் இந்த அதிச்சித்திர இது அந்த இதில் தான் பாடுவாள். ஸ்ரீ மகா கணபதி. The Sangeita Swarprastara Sagaramu, I think we have to take it seriously and study that book properly. That's what I felt, because அது ரொம்ப கிளியராக போட்டிருக்கா. இந்த தீக்ஷிதருக்கு இந்த ரெண்டு தான் அப்படின்னு அவர் போட்டு முடிச்சிட்டார் அதில். ஸோ அப்புறம் அருணாச்சலநாதம், அருணாச்சலனை அதே வருஷன் தான், அதே வருஷன் சொல்ல மாட்டேன். இந்த காலப்பிராமணம் பட்டம்மா வருஷனில் சௌக்கம்மா பாடுவா. அருணாச்சல, திஸ் இஸ் தனமாள். அருணாச்சல மாதிரி இருக்கும், நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும். அதாவது ஓரல் ட்ரெடிஷன் வந்து அதை வச்சு ரைட்லி செட், ஓரல் ட்ரெடிஷனில் நல்லா பண்ணால் அதை வச்சுட்டு நோட்டேஷனை கொஞ்சம் இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பண்ண வச்சுக்கலாம். அப்புறம் தான் இதை பார்க்கணும். ஆமாம், புரிஞ்சுன்னு பார்க்கணும். லட்சியத்தில் எந்த லட்சியத்துக்கு வரணும். நிச்சயமாக யூ மஸ்ட் பி அ மியூசிஷியன் ஃபர்ஸ்ட், தென் go as a musicologist. Don't be a musicologist and then try to become a musician. No, musicologist should not try to sing first of all. No, musicologist has to sing. Sing, but it is not an opportunity to sing. No, you should not look at it as an opportunity to sing. That's what I meant. அதாவது the musicologist, musician இந்த
புஸ்தகத்தை பார்த்து சமையல் பண்ண கற்றுன்ற மாதிரி நீச்சல் புக்கை பார்த்துட்டு நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு பண்ணுறோம். ஐ மீன் சம்திங் சிமிலர் டு தட். தென் கஜலபத்தனை ஆல்ரெடி வேசட் கரி அப்படி தான் நம்ம எல்லா ட்ரெடிஷன்லேயும் வந்து. அப்புறம் வாதாபி கணபதிக்கு நிறைய அந்த கிராம்ஃபோன் பழைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் சிட்டஸ்வரம் இருக்கும். கப கக ரீ சரி கரி ரீ சரி நிறைய பாடியிருக்கா. அதெல்லாம் அந்த இதில் வரலையா? இல்லை, வாதாபிக்கு சிட்டஸ்வரமே இல்லை. நான் பார்த்த இந்த 33 புக்ஸ் ஐ சா 33 இல்லை. இன்னும் கூட இருக்குது. ரவி ராஜகோபால் was telling me about some other books that I have not seen. So I have to see. I don't know. We have to see. இதில் மொத்தமே ஒரு 50-55 கீர்த்தனங்கள் தான் கவர் ஆயிருக்கு தீக்ஷிதர்கிட்ட மொத்தமாக. Then do you accept apparent மத்தியம காலா? அது சாம்பமூர்த்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அந்த வார்த்தை மேம். பட் அது வந்து சாகித்யம் வந்து அந்த ஆப்டிமம் லெவல் சொல்கிறோம் இல்லையா? சரி. அது வந்து தீக்ஷிதர் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரெஸஸ் டு தட் இன் மெனி ஆஃப் ஹிஸ் காம்போசிஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் சிலபல்ஸோடு ஆரம்பித்து ஸ்லோலி as he moves to the end of the composition he packs it with optimum level of Sahitya. Okay. So that word I do not know. I just used it for convenience. Was it there actually? இல்ல இந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே சொன்னியம்மா. அது கேட்ட உடனே இந்த பாட்டு இந்த sir gave me this compilation. When I saw this I was immediately reminded of that composition. Tradition la sing அப்படி தான் தனமாலோஷன்லாம் இருக்கு. Maybe he was பட்டமா அப்படி தான். ஆமா. No, maybe in the see one can inspire the otherங்கிற மாதிரி. Maybe this Srinathadi was sung like this, that inspired somebody to take apply it to some other composition. அதே மாதிரி மன சீஜன்லாம் பின்னாடி கொண்டு வந்தா மன சீஜன் தான் இருக்கும். எஸ்எஸ்பியில் அப்படி தான் இருக்கா? 3 காலம். அதெல்லாம் மகாவைத்தியநாத்தையர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான்னு சொல்லுவாள். அப்புறம் வந்து இதுக்கு ஒரு முன்னாடி ஒரு நோட் கொடுத்துருப்பாரு. இந்த கீர்த்தனத்தில் வந்து அலங்காரம் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த 3 காலமுன்னு சொல்கிறாரு இல்லையா? ஸோ மேபி திஸ் கேன் பி அப்ளைட் டு தட். 3 காலம் காம்போசிஷன்லேயே நல்ல ஒரு உங்களுக்கு வந்து விடுது. இந்த ஸ்ரீமாத்ருபோத்தம்ல வரும் சரணத்தில் 3 காலமும் வரும். 3 காலம் பண்ண ஆமாம். அந்த தரஹாசயுத்த வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் சுவாசித்தனை வந்து மேல் காலமாக வரும். அப்புறம் இல்லை ஸ்ரீமாத்ருபூத்தம் தனமால் வருஷனில் சுவாசித்த நவஜபல் இந்த மாதிரி வரும். சுவாசித்த அந்த மாதிரி போகாது. தட் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அதுவும் ஒரு மாதிரி இதுவாக வரும், இடக்கம் வரும் அந்த இடத்துல அந்த தாளத்தில். பட் தட் ஒரு சரணம் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, பாட வந்து டைம் இல்லையோ, they have to quickly finish. அதுக்காக இந்த ஒரு ஷார்ட் ஒரு அப்ரிஷ்ட் பாடலாம் அப்படின்னு கூட இருந்துக்கலாம். சி அதுவே ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் டேக்ஸ் so long to sing that composition. இல்லை நான் சொல்லுறேன் ஒரு ஆல் இண்டியா ரேடியோ கச்சேரி பாடணும் சொல்கிறேன் நான். ஜஸ்ட் ஃபார் an example. See, a lot of these processes have happened because of these pressures from outside. Somebody is applying the pressure. ஒரு ராஜா வந்து இந்த சாகித்யத்தை வந்து வேறு ராகத்தில் போட்டுட்டா அப்படின்னு சொன்னால் they're immediately changing it. Like we have heard of the Mahavedinatha students and the Tilana and the மாதிரி 2 ராகத்தில் இருக்கு. We need to move because there are other members also having questions. So ரொம்ப நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ண ராஜ்ஸ்ரீ. எனக்கு ஒரு டவுட். இப்போ சம்பிரதாய பிரதிஷ்டையில் இருக்காத அன்பப்ளிஷ்டு கிருத்தீஸ் இல்லாமல் இருக்கிற கிருத்தீஸ் நிறையா பிரச்சாரத்தில் இருக்கு. ஃபேமஸ் அதெல்லாம் சித்தி விநாயகம் ஃபார் மேம் அதெல்லாம் ப்ராசமெல்லாம் பார்த்து அது வந்து சூரியஸா இல்லையான்னு இல்லை நீ பார்த்த பப்ளிகேஷன்ஸில் எதையாவது இருக்கா? இல்லவே இல்லை. ஸ்ரீகாந்த் தட் இஸ் another thing. All the early publications இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாமே எஸ்எஸ்பியில் இருக்குது. எஸ்எஸ்பி தவிர்த்து வேறு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா நிறைய இல்லை, ஒன்று கூட இல்லை. Not even one I found other than SSP. This deluge of compositions is coming only after all this that I have referred to. Dikshita Kirtana Prakashika 1936 தான் ஒரு composition outside the Pradarshini arrives. அதுலேருந்து But these early publications, these 33 books that I have seen, not one is from other than SSP. Everything is there in SSP. இந்த கல்லடக்குறிச்சி பப்ளிகேஷன்ஸ்லையும் இல்லை. அதில் தான் நிறைய இருக்கு. ஹேண்ட் புக்ஸ் அது வந்து ஹிஸ் பர்சனல். அது நான் எடுத்துக்கவே இல்லை. இந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் நான் வாங்கினேன். ஏன்னா நிறைய கீர்த்தனை இப்போ சாலிவாட்டீஸ்வரம் அதெல்லாம் கிடையாது இருக்குது. வதானீஸ்வரம்
ஸ்ரீகாந்தி மத்தியம் இதெல்லாம் பிரச்சாரத்தில் நிறையா இருக்குது. பட் அந்த இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. மத்தியம்லாம் எங்கேயுமே இல்லை, எந்த புஸ்தகம். ஹரியவத்தியம் ஒன்று தான் இருக்குது தேசிய சிமாராபத்தில். இதில் தேங்க்யூ. நானா குறைச்சுட்டேன் because I was going on collecting big data. Then I realized, what am I going to do? How will I present it? I didn't. So I thought I will take it through known composition so that you will understand the process that is happening here. Dr. Subhashini Parthasarathy. It was very revealing and ரொம்ப நல்லா இருந்தது lecture. I just wanted to make a small observation. அந்த reconstruction சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்ரீராம்குமார் அடிக்கடி சொல்லுவார், செம்மங்குடி மாமா வந்து அந்த செட்டில் பண்ணி தான் அந்த பாட்டை வந்து உருப்படியாக. Not only செம்மங்குடி, see that is. No, 1 minute, I'll just finish. So unless you reconstruct, இப்போ இவா SSPல பண்ணினதெல்லாம் நம்மளுக்கு வரவே வராது. இல்ல, now that is not my thing. I said reconstruction cannot. That's why I wanted you to clarify. XYZ. You cannot just I think you have understood the Gamaka sign and symbol. Take the book and start இல்ல, அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டாளே. அந்த மாதிரி பண்ணால் ஓகே, இட் இஸ் ராங். பட் ஐ நோ ஐம் நாட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட். ஜஸ்ட் சேயிங் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு பாடுறதுக்கு இவ்வளோ வெல்த் இருக்குன்னு. பட் யார் பண்ணுறான்னு இருக்கு, பீப்புள் who belong to some lineage and who has அந்த wisdom இருக்கிறவா தான் பண்ணணும். அதுதான் சொன்னேன். ஐ மீன் இப்போ எஸ்எஸ்பியை பார்த்து பண்ணுறவா வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து இஸ் வெரி. எல்லாரும் பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாது. Musicologists definitely should not. It becomes a harmonium. I'll tell you. Actually, musicologists should not. Yeah, that's what you meant. எல்லாரும் என்ன ஹார்மோனியம்ல வாசிக்கிற பாடுற மாதிரி இருக்கு. Sometimes when you listen to I agree. the SSP compositions which people are reconstructing and singing, it sounds like as though வீணை மாதிரி இல்லை, அது வந்து ஹார்மோனியத்தில் வாசிச்சு கேட்குற மாதிரி இருக்கு பாட்டு. But who is to say whether it's proper or not proper? Dr. Sumathi Meenakshi Krishnan. Very interesting and revealing lecture, Rajshri. Also, 33 books பார்க்கிறது, it's a mammoth task. Thankfully, you had a team working with you. I have just two questions. ஒன்று வந்து மேகரஞ்சின்னு இருந்தது எல்லா புக்ஸ்லேயும், அப்புறம் மேகரஞ்சனின்னு பிரதர்ஷினியில் இருக்குதுன்னு சொன்னேன். பட் சாங்கில் வரைச்சே மேகரஞ்சிதா தான் வருது, மேகரஞ்சி தான் வருது. ஸோ வேர் தட் ரஞ்சனி கேம் வி டோன்ட் நோ. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் யூ செட் தட் சாப்பு தாளத்துலேருந்து மிஸ்ரே ஏகமாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா. ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் விச் கேம் ஃபர்ஸ்ட், சாப்பு தாளாஸ் ஆர் மிஸ்ரே ஏகம்? சாப்பு அண்ட் அதுதான் நேச்சுரலாக இருந்திருக்கணும். ஷார்ட் தாளாஸ் வர் தி early தாளாஸ். Because இப்போ நம்ம இந்த but they are not there in alankaras. They are not listed in alankaras or anything. So Chaputala was just அப்படி listed இல்ல. But see, the concept of sitting down and singing is very recent. உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் தாளாஸ் தான், people with whatever harikatha or whatever short தாளாஸ் கண்ட சாப்பு. So இத கன்வெர்ட் பண்ணான்னு சொல்லலாமா? would that be okay was my question. சி இப்போ ஒரு ஆவர்த்தனத்துக்குள்ளே அந்த ஃபுல் சாகித்யம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தீக்ஷிதர் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதரோட யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்பிரிட் வித் விச் ஹி ஹஸ் டன் இட். அவர் ஏதோ காப்பாற்றணும், எல்லாத்தையும் வந்து சரியாக ஒழுங்குபடுத்தி இதை சேகரித்து நம்ம அடுத்த இதுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இது இப்படி இருந்தால் சீர்படுத்திற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தட் ஆல்சோ. வி cannot say that முன்னாடி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் வில் பி தி அப்ரோச். சி, தீஸ் ஆர் ஆல் சேஞ்சஸ் விச் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் த ஹோல். வி cannot revert back to something that has இல்ல சேஞ்ச்னு இல்லை, அது ஆக்சுவலி பேரலல் சிஸ்டம்ஸ் இல்லையா. இவர் சிஸ்டமில் சாப்பு தாளா கான்செப்டே அவர் வச்சுக்கல. ரூபகம் இல்லைன்னா திஸ்ரே ஏகம். கண்ட சாப்புவை வந்து கண்ட திரிப்புட்டை தான், ஆர் ஐ மீன் கண்ட ஏகம் மிஸ்ர ஏகம். ஸோ பேரலல் சிஸ்டம்ஸ் அவ்வளோதான். Maybe his lineage, he belongs to the Venkatamaki. Correct, that's what I said. They are parallel systems. Converted சொல்ல வேண்டாம்னு கேட்டேன், அதுக்கு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதான் சொல்கிறேன். This can now once he has done it and given it to us, we can still follow. Conversion anyway is a very touchy topic. Okay. We will Thank you. abandon discussion on that. Dr. Naresh Kirti. This connects to the previous question, and unfortunately it connects to conversion. I think, thank you for showing us the slide from Sangeita Raja-rangam, where we saw this very creative kind of settling or unsettling of Sri Kamalambike, and many of us had a great laugh about it. We saw how amusing it was. The question is it possible that Subramaniya Dikshitar has done similar things? If you look at the structure of Sri Valmikalingam, all the Sahitya aksharas fall very well in a Triputa Tada, but he seems to have liked
to fit many of these, especially Kambhoji songs in Atatala. And if you look, nowhere in the second laghu of the Atatala is a prominent Sahitya akshara. There is not an accent. Whereas if you just recite it, forget sing it, in a Triputatala setting, it seems more natural. So are we allowed, and can we be courageous enough Triputatala is a natural question some of the Tala settings or perhaps resettings at the hands of Subrahma Dikshitar? No, we have to look into the whole prasa and all that, See, the melody is, the Sahitya is what is guiding everything. All the talas are being guided by the Sahitya. So that we have to look into that. Actually. Right. And the second point, you said, I forget in, I think while taking the example of this Venkateshwara Yettappa Bhupatim or Venkateshwara Yadava Bhupatim, you said in all the pre-SSP publications, we see Venkateshwara Yadava, and in the other one we see Venkateshwara Yettappa. And I feel there's a little methodological point here while comparing songs from this pool of 30 odd texts. Perhaps like when we are making an edition of a text, we prepare a stemma. Maybe one needs to prepare a stemma because it could be that what we are seeing here as 10 or 11 books, some of them might almost just be repeating what is seen in a previous book. True. So they are not so statistically carried over. Mistakes or variation. Whatever. So it's not a statistically distinct point. Some of these might be collapsed into one statistical data point. Yeah, that was a little point. Thank you very much. Thank you, Dr. Naresh Kirti. I now pass on the mic to the Sangeeta Kalanidhi elect, Vidwan Shri R.K. Shri Ramkumar. Namaskaram. Wonderful, wonderful presentation, Rajshri. A huge round of applause for her for taking so much effort to look into 33 books, as Srimati Sumati said. 33 புஸ்தகம் பார்க்கறது ஒரு புஸ்தகம் பார்க்கறதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு டயர்ட் ஆகிடும். அண்ட் இது எல்லாமே தெலுங்குல அப்புறம் மலையாளத்தில் அப்படிலாம் வேறு இருக்குது. ஸோ ரியலி தேங்க்ஸ் டு யுவர் டீம் ஆஸ் வெல் ஃபார் பிரிங்கிங் அவுட், for unraveling so many mysteries, if I could say that. But yeah, I do have a lot of questions. இதில் முக்கியமாக எஸ்பெஷலி இந்த தச்சூர் பப்ளிகேஷன்ஸில் சாகித்யம் நான் பார்த்ததில்ல கொஞ்சம். இது ரொம்பவே என்னென்னமோலாம் சாகித்யம் இருக்குது, அது எப்படி அது? அண்ட் இல்ல அதுதான் நான் சொல்றேன், what are you looking for in that book? That is what is important. It's not, you cannot take everything as right. We cannot, not everything as right ன்றதுக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ that is probably why Subrahma Dikshitar really wanted to put everything right and keep it. So and இப்போது Subrahma Dikshitar வந்து மாத்தினார்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை, இதுக்கு அப்படி முன்னாடி he kind of organized stuff. Yeah, because I think this is my opinion. I think he had more authentic or more reliable source at home itself to document everything rather than இவாள் இதெல்லாம் borrowed sources-ஆக இவாள்லாம் போட்டிருக்கலாம். பிகாஸ் இவ்வளோ தப்பு இருக்கிறச்சே வந்து இப்போ மந்தாரி வந்து is not even in the scheme of Dikshitar Parampara. This Raga is not even there. ஸோ அதுக்கு சதுஸ்ருதி தேவதை ஷட்ஸ்ருதி தேவதை ஆட் பண்ணுன்றதெல்லாம் இல்லை வம்சவதிக்கு. வம்சவதி இஸ் ராகா பை that features in the Dikshita school as well. It's actually two way. See, they may not have known Vamshavati, so they have documented as Mandari. அதுதான். ஸோ மந்தாரி வந்து வம்சவதி ஆயிடுத்து நம்ம சொல்ல வேண்டாம். ஸோ பக்தவத்சலம் and Vamshavati, we have two kritis of Dikshitar in Vamshavati itself. So that's what I'm trying to. And இது the oral tradition and documentation பற்றி சொன்னீங்க. I would resonate with Srimati Subhashini. See, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு தட் இஸ் ஒரு மியூசிக்கல் ஒரு சங்கீதத்தை பரம்பரையாக கொஞ்சம் கற்றுட்டு நல்ல ஒரு குருட்ட நல்ல ஒரு குரு சிஷ்யா பரம்பரையில் நல்ல ட்ரெடிஷனில் நல்ல ஐம் அண்டர்லைனிங் தட் வேர்ட் நல்லா ஒரு சம்பிரதாயமாக பாட்டு கற்றுண்டு அப்புறம் வந்து இந்த செம்மங்குடி மாமா எங்கிட்டயே சொல்லியிருக்கார். கமலாம்பா நவாவரணம் வந்து அவர் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வந்து ஹி டிட் திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் தி கமலாம்பா நவாவரணம். அப்போ வந்து ஸ்ரீமதி எஸ் பிரேமா, எஸ் ஜெயா, எஸ் சீதா, அப்போ சீதாராஜன் மாமி வாஸ் எஸ் சீதா, அப்போ ராதா வாரியர் அண்ட் விஷாலாட்சி ராமச்சந்திரன், இவன் 5 பேரும் பாடியிருக்கா. அவள் 5 பேரும் பாடி அந்த ரெக்கார்டிங் இன்றைக்கும் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் நவராத்திரி சமயத்தில் டெய்லி ஒரு கீர்த்தனம் தி ப்ராட்காஸ்ட். It's a wonderful recording, it's a wonderful production. So Mama வந்து he told me personally, அந்த கண்டா கீர்த்தனம் எஸ்பெஷலி இந்த கண்டா வந்து பிரதர்ஷினியை பார்த்தேன்,
எனக்கு எப்படின்னாக்கா எனக்கு நெய்யமுனா பிருந்தாமா பாடின அந்த பதத்தோட சவுண்டை வச்சுருந்தா அதை அவர் செட்டில் பண்ணேன்னு தான் சொல்லுவார். அதை செட் பண்ணுறதை வந்து செட்டில் பண்ணேன் பார் மாமா. இந்த கீர்த்தனத்தில் நான் செட்டில் பண்ணேன். ஸோ ஏன் சொல்லுவார், எனக்கு மாமாவுக்கு இருக்கிற அந்த வித்வத்து, அந்த கேட்ட அந்த சவுண்டு, அதை வச்சுன்னு தான் அவர் வந்து ஹி ஹஸ் டெசிஃபர்ட் ஆர் ஹி ஹஸ் ட்ரை டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் திஸ் காம்போசிஷன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ பிரதர்ஷினிலேருந்து ஒரு பிரதர்ஷினியே ரொம்ப சௌரியம். ஆக்சுவலி இதுலேருந்துலாம் பாடவே முடியாது, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன்றுமே பாட முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருந்து ஒரு சம்பிரதாயமாக கற்றுண்டு அதுலேருந்து கற்றுன்னு ஸோ வி கேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது பிரதர்ஷனியில் எத்தனை கீர்த்தனங்கள் இருக்குது. ஐ எம் ரியலி ஸ்கெப்டிக்கல் ஆர் எம் ரியலி ஐ ஹாவ் மை ஓன் டவுட்ஸ். எல்லாமே ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வந்திருக்கா தெரியல எனக்கு. எல்லா கீர்த்தனங்களும் ஓரல் ட்ரெடிஷனில், இப்போ முக்கியமாக வந்து ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வந்த கீர்த்தனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தனமாளத்துலேருந்து தான் மேஜராக தீக்ஷிதர் கீர்த்தனங்கள் ஓரல் ட்ரெடிஷனில் வந்து மேஜராக. அப்புறம் ப்ராபப்ளி தி குவார்டெட் ஃபேமிலிலேன்னு வந்திருக்கும். அப்புறம் இந்த கல்லடைக்குறிச்சி ஃபேமிலிலேன்னு வந்திருக்கும். ஆரோகணம் அவரோகணம் ஆரோகணம் அவரோடத்தை வச்சுட்டு அதை வச்சு that is what I'm saying. வந்து நம்ம the musicality of the notes are being lost. It's not அதுதான் சொல்றேன். அந்த பேக்ரவுண்ட் வச்சுலாம் அப்படி பண்ணவே முடியாது. So that is just a skeletal pointer. So what we can, so that's why I said you have to have a very sound knowledge of the music, of what we are looking at in the pradarshini or any text for that matter. So அது வச்சுன்னு தான் but reconstruction is possible சொல்ல வந்து. That is adhik that it is not possible இல்லன்றதுக்கு இல்லன்னு சொல்ல வந்து. So accessible today, internet எல்லாத்துலயுமே English version வேற வந்துடுது. Everybody is singing versions and putting it up on the YouTube. And it sounds like some, keyboard. That's what. இல்ல இதுல இன்னொரு flip sideும் இருக்கு இதுல. இல்ல ரஷி, இதுல இன்னொரு flip side to this also இருக்கு. ரொம்ப பெரிய வித்வான்கள் அவளே தீக்ஷிதர் கீர்த்தனங்கள்லாம் என்னென்னமோலாம் இருக்கு. ஸ்ரீ நீலோத்பல நாயக்கே நட்டபைரவியில் வந்திருக்கு, நமோ நமஸ்தே கீரவாணியில் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வித்வான்கள் பண்ணது. அவளுக்கு சம்பிரதாயமாக பாட்டு கற்றுண்டு சம்பிரதாயமாக இதெல்லாம் சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியை பார்த்தே பண்ணியிருக்காது. ஸோ அந்த ஃப்ளிப் சைடும் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த because that was warning against that only, because you already have publications. That's what. See, so when you start giving other versions, it will have more versions, and then it will become a topic for I think by research, the Vatapi Ganapati, especially இத்தனை சங்கதியில by the I think மகாவைத்தியநாத சிவன் தான் இதை ஆட் பண்ணார்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஆல் தி சங்கதிஸ். அதுக்கு தான் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் ரொம்ப வருத்தம். ஸோ அவர் வந்து வாக்கியக்கார சரித்திரத்துலேருந்தே ட்ராப் பண்ணிட்டார். அவர் தனியாக அவருக்கு ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் தான் அவருக்கு. பாவம், அவ்வளோ பெரிய கம்போசர் அவர். See, because Subramanian Dikshitar was really pained, I guess, because to see his own family songs, his family wealth being abused like this. So, but interestingly, நிறைய பப்ளிகேஷன்ஸில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சங்கதி வந்து அப்படியே மாதிரி இருக்குது. So that has been preserved in a way. So in a way we can say that even the oral traditions have preserved this the first sangati that we see in Vatapi. Maybe அப்புறம் பாக்கி கீர்த்தனத்தில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரியல. அதே மாதிரி அகிலாண்டேஸ்வரி, அகெயின் I rely on my guru's words, Srimati D.K. Pattamal's words. இது பட்டமா என்கிட்ட சொன்னது. அண்ட் எல்லோரும் நீங்கள் கொஞ்சம் நம்பணும் அது. ஸோ டிஎல்வி அவள்கிட்ட தான் கற்றுண்டா. she was also performing Akhilandeshwari for a very long time. அப்போது apparently Shri TLV told her, அம்மா இது வந்து தீக்ஷிதர் கீர்த்தனமே இல்லைம்மான்னு சொல்லியிருக்கார். அது ஸோ அன்னிலேருந்து பட்டமாகவே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கா, அம்மா சேத்தஸ்ரீதாம்மா தீக்ஷிதர் கீர்த்தனம், இது தீக்ஷிதர் கீர்த்தனமே இல்லைன்னு டிஎல்வி சொல்லுவார்மா என்கிட்டன்னு சொல்லியிருக்கா என்கிட்ட. அது ஸோ அகிலாண்டேஸ்வரி வந்து இந்த கண்டென்ஷனில் இருக்கணுமான்னு எனக்கு ஐ ஹேவ் மை டவுட்ஸ் ஆன் தட். அண்ட் ஸ்ரீ கமலாம்பிகே நமஸ்காரம், ஜெகதம்பா தான். இது நிஜமா எப்படி அட்டத்தாளத்து இது எப்படி பாடுறது எப்படி தெரியல எனக்கு. அதுக்கு எந்த வித லாஜிக்கும் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஏன் எப்படி போட்டிருக்காருன்னு ரொம்ப பிவில்டரிங்காக இருக்கு எனக்கு அது. யா. அண்ட் கஜவதனாலையும்
அந்த க தான் நன்னா தான் இருக்குது, பட் அங்கே ஒரு சின்ன லாஜிக் இருக்கும்னு தோன்றுறது. க ச க ரி க க க மான்னு அந்த ஒரு சின்ன லாஜிக். அண்ட் ஐ திங்க் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் everything into a scheme. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் he gives a இல்லை all compositions, not only க this, தாக்கு ஒரு எல்லா பெரிய லாஜிக் அங்கே இல்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி தகா வந்தாச்சு முன்னாடியே அதுக்கு முந்தின ஆவர்த்தனத்தில். அண்ட் another திங், இந்த தாளங்கள் பற்றி மாமி கேட்டா. மிஸ்ர ஏகம் மிஸ்ரே ஐ திங்க் சுமதி ஆஸ் மிஸ்ர ஏகம் கண்ட ஏகம் ஆல் இதெல்லாம் ஐ திங்க் சுப்ரமணிய தீக்ஷிதர் அண்ட் தி தீக்ஷிதர் முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் ஹேஸ் ஆல்சோ யூஸ் தி சூலாதி சப்த தாளா ஸ்கீம். திஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் சாப்பு தாளா ஐ திங்க் வாஸ் கிறிஸ்டலைஸ்ட் பை தி ஹரிதாச சம்பிரதாய மெயின்லி. பட் இஃப் யூ பட் பார்த்தோம்னாக்கா தி கிருத்தீஸ் இன் மிஸ்ர ஏகம், if you look at the layout of the Sahityam, for example, Akshayalinga Vibho, Srimatru Bhutam, adalla it will fit into a 3-4 structure. The Sahitya spread. But Sri Kamalambikayam or Brihaspati Tarapate, even though it's a count of 7, if you look at the Sahitya spread, it's not like a 3-4 structure. It is, and it will fit into a Tishra Triputa structure. It's very obvious. And I think the Atatala structure, to answer Naresh's question, maybe because Dikshitar did not compose many Thana Varnams as well. Maybe it's a semblance of and the Varnam spread. எப்படி தியாகராஜ சுவாமி இந்த கோரி சேவியம் பராரே குலுவை உன்னாடே பைரவியில் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, குலுவை உன்னாடே கோதண்ட பாணி 2 வார்த்தை தான், அதுக்கு அவ்வளோ அப்படி ஸ்ப்ரெட் வேண்டாமே. ஸோ இட்ஸ் ப்ராபப்ளி ஒரு semblance of a Varnam spread in தோன்றது எனக்கு. And thank you very much for this insightful LecDem. Thank you. Thank you. We'll draw the curtains to prepare the stage for the second lecture demonstration. Kindly bear with us.